Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So, we'll continue with Chaitanya Charitamrita, 14th chapter, the pastimes of childhood, with text 62, a brief pastime of 10 verses. Vamos a continuar con el Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 14, los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya. Seguimos con el verso 62. Un pasatiempo breve de 10 versos. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So, here also, the last A is not pronounced, no, la última A no se pronuncia. En realidad, esa tampoco, ek, din, en realidad van a decir los bengalis. Podemos, porque también es largo, por eso se acortará. Ekdin Balabacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Koriganga Snan Ekdin Balabacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Kori Ganga Snan Ekdin Valabacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Kori Ganga Snan Ekadin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Ekdin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Ekadin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Ekdin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Ekdin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Ekdin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Ekdin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Ekdin Balavacharya Kanya Lakshmi Nam Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Devata Pujite Aila Kari Ganga Snan Ekdin, one day, un día, Vallabhacharya Kanya, the daughter of Vallabhacharya, la hija de Vallabhacharya, Lakshmi, Nama, named, llamada, Devata, demigods, semidioses, Pujite, to worship, a adorar, Aila, came, fue, Kori, taking, tomando, Ganga Snan, bath in the Ganges, un baño en el Ganges.
One day, a girl of the name Lakshmi, the daughter of Vallabhacharya, came to the bank of the Ganges to take a bath in the river and worship the demigods. Un día, una muchacha llamada Lakshmi, la hija de Vallabhacharya, fue a orillas del Ganges a bañarse en el río y a adorar a los semidioses. Purport, significado. According to the Gauravani Deepika 45, Lakshmi was formerly Janaki, the wife of Lord Ramachandra, and Rukmini, the wife of Lord Krishna in Dwaraka. The same goddess of fortune descended as Lakshmi to become the wife of Lord Caitanya Mahaprabhu. Según el Gauravani Deepika 45, Lakshmi fue anteriormente Janaki, la esposa del señor Ramachandra, y Rukmini, la esposa del señor Krishna en Dwaraka. La misma diosa de la fortuna descendió como Lakshmi para ser la esposa de Sri Caitanya Mahaprabhu. Seeing Lakshmi Devi, the Lord became attached to her, and Lakshmi, upon seeing the Lord, felt great satisfaction within her mind. Al ver a Lakshmi Devi, el Señor se apegó a ella, y Lakshmi al ver al Señor sintió una gran satisfacción en su mente. Their natural love for each other awakened, and although it was covered by childhood emotions, it became apparent that they were mutually attracted. Se despertó el amor natural del uno por el otro, y aunque estaba velado por las emociones infantiles, era evidente que se sentían atraídos mutuamente. Purport, significado. Lord Caitanya Mahaprabhu and Lakshmi Devi are eternal husband and wife. El Señor Caitanya Mahaprabhu y Lakshmi Devi son esposos eternos. Therefore, it was quite natural for their dormant love to awaken when they saw each other. Their natural feelings were immediately awakened by their meeting. Por tanto, fue algo completamente natural que cuando se vieron su amor latente despertase. Al encontrarse, sus sentimientos naturales despertaron inmediatamente. They both enjoyed natural pleasure in seeing each other, and under the pretext of demigod worship, they manifested their feelings. Los dos sentían un placer natural al verse, y con el pretexto de adorar a los semidioses, manifestaron sus sentimientos. The Lord told Lakshmi, "Just worship me, for I am the Supreme Lord. If you worship me, certainly you will get the benediction you desire." El Señor dijo a Lakshmi, "Tú adórame a mí, porque yo soy el Señor Supremo. Si me adoras a mí, no hay duda de que obtendrás la bendición que deseas." Purport, significado. The same philosophy declared Krishna himself. Esa es la misma filosofía que declaró el propio Señor Krishna. Sarva dharman parityajam mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminosa. No temas. People do not understand this. La gente no entiende esto. They are accustomed to flattering or worshipping many demigods, human beings, or even cats and dogs. But when requested to worship the Supreme Lord, they refuse. That is called illusion. La gente está acostumbrada a adular o adorar a muchos semidioses, seres humanos, o incluso a gatos y perros. Pero cuando se les pide que adoren al Señor Supremo, se niegan a hacerlo. Eso se llama ilusión. Factually, if one worships the Supreme Lord, there is no need to worship anyone else.
De hecho, si se adora al Señor Supremo, no hay necesidad de adorar a nadie más. For example, in a village of a limited area, one may use different wells for different purposes. But when one goes to a river where there is water constantly flowing in waves, that water can serve all his purposes. Por ejemplo, si en una aldea hay un número limitado de pozos, se puede destinar cada uno a un fin diferente. Pero si se va a un río en el que las olas de agua fluyen constantemente, esa agua sirve para todo. When there is a river, one can take drinking water, wash his clothes, bathe, and so on, for that water will serve all purposes. Cuando hay un río, es posible beber agua potable, lavar la ropa, bañarse, etc., porque esa agua servirá para todos esos fines. Similarly, if one worships the Supreme Personality of Godhead Krishna, all his goals will be achieved. Igualmente, si se adora a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, serán realizados todos los propósitos. Kamais taistai rita jnana prapadyantenya devataha. Only men who have lost their intelligence worship the various demigods to fulfill their desires. Solo aquellos que han perdido la inteligencia adoran a los semidioses para satisfacer sus deseos. On hearing the order of the Supreme Lord, Sri Caitanya Mahaprabhu, Lakshmi immediately worshipped him, offering sandalwood pulp and flowers for his body, garlanding him with malika flowers and offering prayers. Al oír la orden del Señor Supremo, Sri Caitanya Mahaprabhu, Lakshmi le adoró inmediatamente, ofreciéndole pulpa de sándalo y flores para su cuerpo, poniéndole un collar de flores malika y ofreciéndole oraciones. Being worshipped by Lakshmi, the Lord began to smile. He recited a verse from Srimad Bhagavatam and thus accepted the emotion she expressed. Disculpe, es que yo no he sabido cuál es la orden que le dio. De adorarle a él, porque es el Señor Supremo. Ah, dijo eso. Sí. Al ser adorado por Lakshmi, el Señor comenzó a sonreír. Recitó un verso del Srimad Bhagavatam y de esta manera aceptó la emoción que ella había expresado. Purport, significado. The verse quoted in this connection is the 25th verse of the 22nd chapter, 10th canto of Srimad Bhagavatam. El verso citado a ese respecto es el verso 25 del capítulo 22 del canto 10 del Srimad Bhagavatam. The gopis worshipped goddess Durga or Katyayani, but their inner desire was to get Krishna as their husband. Las gopis adoraban a la diosa Durga, Katyayani, pero su deseo secreto era obtener al Señor Krishna como esposo. Krishna as Paramatma could realize the ardent desire of the gopis and therefore he enjoyed the pastime of Vastra Harana. Krishna como Paramatma podía comprender el ardiente deseo de las gopis y por tanto disfrutó del pasatiempo de Vastra Harana. When the gopis went to bathe in the river Yamuna, they left their garments on the land and dipped into the water completely naked. Cuando las gopis fueron a bañarse al río Yamuna, dejaron los vestidos en la orilla y entraron en el agua completamente desnudas. Taking this opportunity, Krishna stole all the garments and sat down on the top of a tree with them, desiring to see the girls naked just to become their husband. Aprovechando esta oportunidad, Krishna robó todos los vestidos y se los llevó a lo alto de un árbol con el deseo de ver desnudas a las muchachas para convertirse así en su esposo. The gopis desire to have Krishna as their husband, and since it is only before the husband that a woman can be naked, to fulfill their desire, Lord Krishna accepted their prayers
by this pastime of stealing their garments. Las gopis querían que Krishna fuese su esposo, y como una mujer solo puede mostrarse desnuda ante su esposo, para cumplir el deseo que ellas tenían, el Señor Krishna aceptó sus oraciones por medio de ese pasatiempo de robarles los vestidos. When the gopis received their garments back from Krishna, Krishna recited this verse. Cuando las gopis recibían de nuevo los vestidos de manos de Krishna, él recitó el siguiente verso. This is Sankalpo vidita sadvyo bhavatina mat archanam mayanu moditak so sao satyo bhavitum arhati. My dear gopis, I accept your desire to have me as your husband and thus worship me. I wish your desire to be fulfilled because it deserves to be so. Mi queridas gopis, acepto vuestro deseo de tenerme como vuestro esposo y de ese modo adorarme. Yo quiero que vuestro deseo se cumpla porque merece cumplirse. Purport, significado. The gopis, the girls friends of Krishna, were almost of the same age as he. Las gopis, las amigas de Krishna, eran casi de la misma edad que él. Within their minds, they desired that Krishna be their husband, but because of feminine bashfulness, they could not express their desire. En sus mentes deseaban que Krishna fuese su esposo, pero por timidez femenina no podían expresar su deseo. Therefore, later on, after stealing their garments, Krishna informed them, I immediately understood your desire and approved of it. Pero más tarde, después de robar sus vestidos, Krishna les hizo saber, he comprendido enseguida vuestro deseo y lo apruebo. Because I've now stolen your garments, you have presented yourself before me completely naked, which means that I have accepted all of you as my wives. Ahora, como he robado vuestros vestidos, os habéis presentado ante mí completamente desnudas, lo cual significa que os he aceptado a todas como mis esposas. Sometimes foolish rascals, not knowing the purpose of the Lord or the purpose of the gopis, unnecessarily criticize from their own angle of vision. But the real purpose of Vastaharana is expressed by the Lord in this verse. A veces, bribones insensatos, sin conocer el propósito del Señor ni el propósito de las gopis, critican sin necesidad desde su propio punto de vista, pero en este verso el Señor expresa el verdadero propósito de Vastaharana. After thus expressing their feelings to each other, Lord Caitanya and Lakshmi returned home. Who can understand the grave pastimes of Lord Caitanya Mahaprabhu? Tras expresar de ese modo sus sentimientos recíprocos, Sri Caitanya y Lakshmi volvieron a casa. ¿Quién puede entender los profundos pasatiempos de Sri Caitanya Mahaprabhu? Last verse, el último verso, when the neighboring people saw the naughty behavior of Lord Caitanya, out of love for him they lodged complaints with Shachimata and Jagadath Mishra. Cuando los vecinos vieron las travesuras de Sri Caitanya, por el amor que le tenían, fueron a quejarse a Shachimata y Jagannath Mishra. So, el siguiente verso será el 72. ¿Comentarios, preguntas? Todo muy claro, que sí. Esperemos. Vamos a ver. So, okay.
pregunta que a lo mejor no sé si... Sí, yo creo que tiene que ver. Krishna cuando quiere disfrutar, aparece inmediatamente Srimati Radharani, ¿no? Es la... ¿Quién dice? ¿Eh? ¿Quién dice? Yo, eso, bueno... Eso lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado. Muy bien. No, es más o menos así, pero lo que parece sonar así es, Prabhupada explica eso en la introducción del Chaitanya Charitamrita. So he said that whenever Krishna wants to enjoy, Radharani appears immediately. So Prabhupada in the introduction to Chaitanya Charitamrita says, when Krishna wants to enjoy, he manifests Srimati Radharani. Cuando Krishna quiere disfrutar, manifiesta a Srimati Radharani, which is a little bit different, es ligeramente diferente. Él produce, o sea, como produce, genera o crea todo. Cuando quiere disfrutar, crea a Srimati Radharani, las gopis, las entidades vivientes, todo. When he wants to enjoy, he creates everything. Srimati Radharani, las gopis, the living entities, anything. At the same time, as Srila Prabhupada points out in that section of the introduction, we speak like this because we cannot think in any other way. ¿No? Como Prabhupada explica en esa sección de la introducción, nosotros pensamos así o hablamos así porque no podemos entender las cosas de otra manera. Because everything is eternal, ¿no? Porque todo es eterno. It's not that there was a time when Radharani didn't exist and then when Krishna wanted to enjoy, he manifests. No es que había un tiempo donde no existía Srimati Radharani y cuando Krishna quería disfrutar, pues la manifiesta. They exist eternally at the same time like that, ¿no? Pero existen eternamente. But our brain cannot understand, pero nuestro cerebro no lo entiende. So, what is the question? ¿Cuál es la pregunta? Si es así. Sí, no, que está un poco en el contexto, en el mismo contexto del verso, que dice que Krishna y el Caitanya Mahaprabhu y el Agni están unidos eternamente, ¿no? Yeah, that I was to look at this. Yes, Lakshmi and Caitanya Mahaprabhu are eternal husband and wife. Son eternal, esposos eternos. That's what Prabhupada says. And as it is explained, when they saw each other, their natural attraction awakened. ¿No? Y cuando se vieron mutuamente, la atracción o el apego surgió espontáneamente. So this we can also apply to the living entities. ¿No? También lo podemos aplicar a las entidades vivientes. This is actually explained by Prahlad Maharaj to his classmates. Eso es lo que explica Prahlad Maharaj a sus compañeros de clase. He says, it is actually very easy to worship the Lord. Dice que en realidad es muy fácil adorar al Señor because it's natural, porque es natural. There is an eternal relationship between each living entity and the Supreme Lord. Hay una relación eterna entre cada entidad viviente y el Señor Supremo. So therefore, as soon as somebody who is, we may say, fortunate, comes in contact with Krishna in any of his forms, ¿no? En el momento alguien que es afortunado entra en contacto con Krishna en algunas de sus formas, means the holy name, prasadam, the deity, his devotees, something that is directly connected with Krishna, ¿no? Como las deidades, o el prasadam, el santo nombre, los devotos, algo. Then those who are fortunate, they will immediately feel some attraction, ¿no? Aquellos que son afortunados de inmediato sentirán alguna atracción. That's how Krishna consciousness is spread, ¿no? Así estamos propagando la conciencia de Krishna. We just offer Krishna in so many different ways, and some people will feel attracted spontaneously, and others not. ¿No? Ofrecemos Krishna de muchas maneras, y algunas personas
se sienten atraídas espontáneamente, otros no. Which doesn't mean that those who don't feel attracted, they don't have the attraction also in their heart. Lo cual no quiere decir que aquellos que no se sienten atraídos no tienen esa inclinación natural en el corazón. It's just very much covered. Solamente está muy cubierto. When the mode of ignorance and passion is very prominent, then this attraction is completely distorted towards material objects. ¿No? Cuando la cubierta de la pasión, la ignorancia es muy fuerte, entonces esa atracción simplemente está desvirtuada hacia objetos materiales. Anyway, so that's how it works. Así funciona. Si Krishna es Satchidananda, Viraja, And ¿cómo puede ser all attractive. ¿Cómo puede ser disfrutar si es disfrute mismo? Si no está disfrutando, ¿no? Okay, that's a good question. Krishna is Satchidananda Vigraha. Actually, Atmarama is the word. He's self-satisfied. No? He's always enjoying. So what's the need to have anybody else? No? ¿Cuál es la necesidad de tener alguien más? But Prabhupada explains that also. He says, it's just like a man who wants to have children. No? Como un hombre que quiere tener hijos. Why do you want to have children? To enjoy them. That's the basic idea. Although that maybe it will be suffering, but the idea is you want to enjoy them. ¿Por qué alguien quiere tener hijos? Para disfrutar de ellos. Aunque luego será sufrimiento, pero la idea inicial es disfrutar. So therefore, one expands himself into so many, let's say, children, to have a lot of different people to interact and enjoy with. ¿No? Por lo tanto, uno se expande en muchos descendientes, hijos, para disfrutar de ellos, tener relación con ellos y así. Now in the material world this sometimes doesn't work out, or many times, but in Krishna's case it always works out. ¿No? En el mundo material eso no, a veces no funciona, o muchas veces no funciona. Pero en el caso de Krishna siempre funciona. He expands into unlimited living entities just to increase his enjoyment. ¿No? Se expande en ilimitadas entidades vivientes simplemente para aumentar su disfrute. That's all. Simple philosophy. Una filosofía sencilla. And common sense. Sentido común. Prabhupada said, if you want to understand Krishna, you just study yourself. Prabhupada dijo, si quieres entender a Krishna, analízate a ti mismo. Because we are parts and parcels. We have similar tendencies and inclinations. ¿No? Somos sus partes integrales. Tenemos tendencias, inclinaciones similares. It's just in contact with matter, it becomes a little bit distorted. ¿No? Solamente con el contacto con la materia, todo se desvirtúa. Entonces, de acuerdo a esto último que ha dicho, que si tenemos la misma naturaleza que Krishna, pues también, también tenemos la tendencia a vernos nosotros el centro y lo más importante. Sí. Y claro, eso es un problema, Sí. porque nosotros, nuestro ideal sería que pusiéramos a Krishna en el centro Sí. y nosotros nos quitáramos. Yeah, that's right. Yes, because we have the same nature, we also have the tendency to be the center of everything. But Krishna is really the center, so we have to change that idea. But the tendency, la tendencia está ahí, sí. La tendencia está ahí. So, but, you know, naturally, one is also a servant. That's one's swarup. ¿No? Naturalmente también uno es sirviente. Eso es la swarupa. So, we as Krishna is Ishvara Parama, but we are tiny, tiny Ishvaras. That's the fact. No? Krishna es el controlador supremo, Ishvara Parama. Pero nosotros también somos controladores, pero muy pequeños, muy diminutos. Natural.
entonces si Krishna está totalmente bienaventuranza y nosotros tenemos esa característica también. ¿Cómo es? ¿En qué plan? Que tenemos esa característica, ¿no? de bienaventuranza en una menor proporción. Sí. Y nuestra constitución eterna es de sirviente. Nuestra única felicidad y bienaventuranza va a pasar por servir a Krishna. Correcto. That's, yeah, sure. Because our natural characteristic is to be part and parcel and servant of Krishna. So therefore also our happiness or bliss will manifest if we are situated in our constitutional position, ¿no? O sea, la felicidad, la bienaventuranza se manifiestan cuando uno está situado en su posición constitucional. So the part and parcel is not the whole. That one has to understand. There's a difference. Although the tendency may be the same, but still there's a difference, ¿no? La tendencia puede que sea la misma, pero como parte integral, la posición es diferente, ¿no? La parte no es el toro. No puedo ocupar el puesto del toro. But that's understanding one's position, ¿no? Uno no puede ocupar el puesto del toro, entonces hay que entender la propia posición. But this service attitude, that is natural for everybody. Pero esa actitud de servicio es natural para todos, incluso para Krishna, even for Krishna. He may be the supreme controller, but he likes to be controlled and serve his devotees. ¿No? Puede que sea el controlador supremo, pero a él le gusta depender o servir a sus devotos. So, no contradiction, no hay contradicción. So, I think it's time we can stop here. Vamos a terminar aquí. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Sri Caitanya Chaitamrita ki jai. Hare